آج کے اس بابرکت اور یادگار موقع پر ہم آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی برکتوں کی ایک روشن اور عملی تصویر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسی صفہ انگلش اسکول میں حفظ قرآن مکمل کیا اور قرآن کریم کو اپنے سینے پہ محفوظ کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسی اسکول میں SSC ایگزامینیشن دے کر SSC پاس آؤٹ ہوئے اور آج ماشاءاللہ دنیاوی میدان میں ایکیڈمک سٹڈیز میں بھی بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو ایک سول انجینئر بھی ہیں، کئی سارے بزنس کی ذمہ داریاں بھی بخوبی انداز میں سنبھال رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن مقدسہ سے، دین متین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا ہوا ہے۔ قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے، قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے ایک خوبصورت ادارہ، ایک خوبصورت کلاسز، قادری قرآن کلاسز کے نام سے آگری پاڑے پر قائم کیا، جہاں بچے دین کی، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ بزرگان دین کی کتابوں پر کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مکمل ریسرچ ٹیم کے ساتھ مولا علی ریسرچ سینٹر کا قیام کیا، جو مینارہ مسجد محمد علی روڈ پر ہے۔ یہ کامیابیاں صرف ذاتی نہیں بلکہ ہمارے اسکول، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم تمام کے لیے بے حد فخر اور بہترین مثال ہے۔ اور جس چیز نے ان کو اس قابل بنایا ہے وہ اور کچھ نہیں بلکہ ان کے مرشد کریم حضور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الشاہ قمیل اشرف صاحب، حضور شیخ الہند نور اللہ مرکزہ، ان کی خصوصی نگاہ کرم، ان کی دعائیں ان کی تمام زندگی میں شامل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، اور ان کے استاد محترم حضرت حافظ و قاری سید سلیمان برکاتی صاحب قبلہ کی رہنمائی ہے، دعائیں ہیں، جو آج یہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی پوری فیملی اس اسکول سے جڑی ہوئی ہے، ان کی فیملی کے ممبرز بھی اس اسکول کے خیرخواہ رہے ہیں۔ ان کی ینگر سسٹر نے بھی اسی اسکول سے اسلامک ایڈوکیشن حاصل کی اور ایکیڈمک ایجوکیشن حاصل کی، اور آج ماشاءاللہ لٹریچر کی فیلڈ میں قابل قدر خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الہند کی کتابوں کو، جو ان کے خطبات تھے، جو ان کے سپیچز تھے، ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ وہ تمام برکتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ جب بندہ دین سے جڑتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حافظ بلال لطیف اشرفی کو کہ وہ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ اور ایک خصوصی بات یہ کہ یہ دونوں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، حافظ عمیر اشرفی اور حافظ بلال لطیف اشرفی، یہ دونوں مینارہ مسجد میں رمضان المبارک میں تراویح سناتے ہیں۔ حافظ بلال لطیف فرسٹ جماعت میں تراویح سناتے ہیں اور سیکنڈ جماعت میں حافظ عمیر اشرفی سناتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تراویح کی برکتیں ہیں کہ یہ دینی فیلڈ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حافظ محسن صاحب نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم سب لوگوں کو استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, assuredly we alone have revealed this glorious admonition that is the Quran, and surely we alone will guard it. Allah Ta'ala himself has taken the responsibility to protect the Quran Kareem from any kind of fabrication, and as the Mufassirin Quran have stated that of all the ways in which Allah Ta'ala protects the Quran, one is through the Huffaz-e Kiram, and we Huffaz-e Kiram are declared as the protector of the Quran in the Quran by Allah subhanahu wa ta'ala himself. So as Huffaz-e Kiram, we should not take it lightly
and be very serious in fulfilling this responsibility of protecting the Quran-e-Kareem. I was suffering from a bit cold and sore throat since last 2 days, so please bear with my harsh and heavy voice, my cracked voice. And also I was told by the management that someone has to deliver a speech in English language, so I would try to speak more in English and less in Urdu. But even if I mix my Urdu with my English, please bear with that also. So I would positively hope that you would take the trouble to do that. Alhamdulillah, today we have gathered over here to celebrate a very, very auspicious and a very extraordinary achievement and accomplishment, which is very rare and unique to see in a busy metro city like Mumbai, and that too in an English medium school. And upon all of that, in an era where the concept of only learning the modern sciences, neglecting the deen completely, has draped the entire world. It's a great blessing and favor of Allah subhanahu wa ta'ala that this institution has successfully been able to groom, graduate and render into the service of Ahle Sunnat wa Jamaat a gift of 100 Huffaz-e-Kiram, for which we are here, and for that we are going to celebrate today. Alhamdulillah, many of the Huffaz-e-Kiram present in this gathering are rendering their services as the Imams of Taraweeh prayers in the month of Ramzan in different mosques of the city and elsewhere. These students are qualified in both Islamic and modern education, as we heard from the host just now, that these are not the people who are just Huffaz or just ulama. They are qualified in degrees also. Many of them are working in the field of pharmacy, many in technical education, many in the field of commerce, and some I have heard from Hafiz Mohsin Sahab that a couple of Huffaz have also been enrolled in IITs, which was a new thing for me to hear. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah Ta'ala. This also breaks a stereotypical mindset saying that if a person becomes a Hafiz or an Alim, how will he be able to cope up with the modern world, modern requirements and modern standards? This school and the students of this school, the Hifz class, have proved that if a person has faith in Allah Ta'ala and he works hard, then he can, by the grace of Allah Ta'ala, carry the weight of dunya as well on his shoulders, even after dedicating a considerable amount of time of his life in learning modern sciences and Islamic sciences. Before moving on, I would like to extend my utmost gratitude and thanks to my teacher, my mentor, my Murabbi, Hafiz Sayyid Suleiman Barkati Sahab, for dedicating his entire life for the welfare of this Hifz institution, and to all my teachers also of this school who have helped me throughout my journey so that I am standing today on this podium and delivering a speech in English language, alhamdulillah. And also we are extremely grateful to Marhum Janab Umar Furniture Wala Sahab. Allah Ta'ala Jannat Naseeb Kare, and his entire family present over here, especially his son Janab Asif Furniture Wala, who has been the driving force and the Ruhe Rawa of this institution since last 2 decades now. I have had the honor of studying in this institution for straight 11 years. I enrolled in, I guess, 2004 in senior KG, and I completed my SSC in 2016. Alhamdulillah. And it would not be appropriate on my part and forgetful of me if I don't mention our former administrator, Marhum Usman Zarudar Wala Sahab, whose role has been pivotal and essential in the smooth functioning of this school, who passed away recently on the day of Jumu'ah inside a mosque just before the namaz after the khutbah, proving that a person who serves the cause of Islam, Allah Ta'ala bestows upon him the best from his treasure of his divine blessings. Alhamdulillah. Also, our current administrator, Naeem Sheikh Sahab, who is serving this institution tirelessly, and most importantly, हम ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं. बड़ी खामोश ये शख्सियत है, मगर इनकी शफ़क़त और मेहरबानी से ये बात मेरा दिल जानता है कि इन्होंने इस इदारे की कितनी खिदमत की है. हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब, अल्लाह ताला इनका साया हम तमाम के सरों पर सलामत रखे. हज़रत ने, हम बहुत छोटे थे उस वक्त से हज़रत की शफ़क़त और मेहरबानी से हमने हिफ्ज़ भी किया और हम दुनिया में आज आगे बढ़ रहे हैं. We also welcome all the ulama kiram present on the stage and all the attendees over here. Alhamdulillah, as we all know that today is the 13th of Rajab,
and it is known for the birth of Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem. The purpose of this ijtima is to understand the azmat and the holiness of the Quran, and it is not possible for an individual to mention the Quran without discussing its closeness and proximity to Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem. Dr. Iqbal says, kabhi tanhai ye ko ho daman ishq, kabhi sozo sururo anjuman ishq, kabhi sarmaya mehrabo mimbar, kabhi Mawla Ali khaybar shikan ishq. Alhamdulillah, Mawla Kainat Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem is that personality who learned the Quran Kareem directly from the Messenger of Allah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Many traditions depict his in-depth understanding of the Holy Quran. It is well known that even in the earliest times of Islam, Sayyiduna Ali Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem loved the Quran, and he never ever missed even a single class in regard to the Quran and its understanding. Hazrat Abu Tufail radiyallahu ta'ala anhu, he is a Sahabi, he states that I was present in a gathering when Hazrat Mawla Kainat Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem was delivering a sermon, and he himself was saying that, by Allah, ask me, for I am able to answer all your questions. Ask me about the book of Allah, for I am the most knowledgeable person about every single verse therein. Allah की किताब के बारे में जो चाहे पूछो, मैं उसका सबसे बड़ा आलिम हूँ. I know when it was revealed, at night or during the day, and where, on the mountains or on the plains. मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि वो आयत मक्की है या मदनी, मैं ये भी जानता हूँ कि वो फजर के वक्त नाजिल हुई या असर के वक्त नाजिल हुई, पहाड़ पर नाजिल हुई या ज़मीन पर नाजिल हुई. This has been mentioned by Ibn Abdul Barr and Ibn Sa'd in At-Tabaqatul Kubra. Hazrat Abdullah ibn Masud radiyallahu ta'ala, a great Sahabi, a companion of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he states that the Quran was revealed in 7 different dialects. उलमाए किराम और हुफ़ाज़ इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे. कुरान 7 क़िरातों पर नाजिल हुआ था, each of which has an open and a hidden meaning, and Hazrat Ali had complete and full knowledge of both. कुरान की छुपी हुई बातें और कुरान की ज़ाहिर बातें, अली ने उन सब को समझ लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से. This has mentioned by Sahih Ibn Hibban. Now, a very important narration which I would like to mention in this gathering is Ummul Mu'mineen Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, the wife of the Prophet, the mother of the believers. She says that Ali is the greatest man of knowledge, the greatest alim concerning the Sunnah and the Islamic knowledge. Who is saying this? Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Now, I would like to mention over here that there are some people who do not love Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. They say things about her, they do not love her, they do not respect her. I say that she was the one who praised Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha and Mawla Ali the most. In the month of Rajab, in many gatherings, you would hear these ahadith tayyiba in praise of Mawla Ali, saying an nazru ila wajhi Ali in ibadah, that looking at the face of Ali is ibadah, zikru Ali in ibadah, mentioning Ali in the gathering is an ibadah. This is a hadith of Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. But I ask, who is the narrator? आपने रिवायत तो ले ली, मगर इसका रावी कौन है? The narrator of these 2 hadiths is none other than Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. So if there was some problem, why would she praise Mawla Ali so much? इससे समझ में आता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने सही फरमाया, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है. सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शान को जो घटाते हैं, अल्लाह उन्हें अक्ल दे और हिदायत भी दे. She is the one who narrated the praises of Mawla Ali and Bibi Fatima. Also, when we are discussing about the Quran and Hazrat Ali, we should keep in mind this hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He says, Aliyum ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Ali is with the Quran and the Quran is with Ali. The two cannot be separated until they come to me at the fountain at the house. Generally, every Muslim must have love for Ali and the Quran, but as far as the Huffaz-e-Kiram are concerned, I would ask them to specifically increase the love of Ali in their hearts if they truly want to reach the essence of the Quran. खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ के तू,
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. Also we should look at the martyrdom of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala an Zun Nurain. Do you know what he was busy with while he was struck with the sword in the last moments of his life, just before attaining the status of a martyr? He was reciting the Quran Kareem. The droplets of the blood which flew from the body of Hazrat Usman are still present on the Quran Kareem, which is preserved in a museum in Turkey. The same Quran also mentions Siddiq Akbar in the verse of Surah At-Tawbah, saying Sani Isnain, the second of the two. The second of the two in the cave of Hijrah, in the cave of Saur during the Hijrah, praising his unwavering support and tranquility. Also, Hazrat Farooq Azam radiyallahu anh, he also accepted Islam through the Quran, because of the Quran and of course the prayers of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A person who truly Durood Pak padhi, Allahumma salli ala Sayyidina wa Shafi'ina wa Habibina. Yes. We should also remember a person who truly loves Ali and the Quran will never ever disrespect the companions of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, the wives of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and also the Ahle Bayt Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And this has been the connection of the Quran with our ancestors. Now I would like to quote a hadith in which Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has mentioned the parameters and the criteria of leadership in Islam. ہم سوچتے ہیں کہ صرف دنیا کی ڈگری لینے والے لوگوں کو لیڈ کریں گے، مگر یہ بات غلط ہے. ہم دنیاوی تعلیم کی مخالفت کبھی نہیں کرتے، مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھے گا وہی قوم کا سردار بنے گا. It was narrated by Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an that the messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, when you travel, appoint the one among you who has memorized the most of the Quran as your imam, even if he is the youngest amongst you. جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، سمجھ میں آتا ہو، اسے اپنا امام بناؤ. And whoever becomes your imam in the namaz will be your leader elsewhere. جو نماز میں تمہارا امام ہوگا وہی تمہارا سردار بھی ہوگا. اور ایک حدیث میں یہاں پیش کروں گا ہمارے حفاظ کرام کو نصیحت کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that the messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, whoever recites the Quran and memorizes it, جو قرآن کو پڑھے پھر اس کو یاد کرے, and considers the haram mentioned in the Quran as haram, and considers the halal mentioned in the Quran as halal, then Allah Ta'ala will admit him to paradise, and he would be able to intercede for 10 members of his family who are to be put into hell. ایک حافظ حفظ کرے پھر اس کے بعد قرآن کی حلال کردہ چیز کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے اور قرآن پر اپنی زندگی گزارے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا اور اس کی شفاعت اس کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. منزل جسے سمجھتے تھے یاران قافلہ, پہنچے جو اس جگہ تو فقط سنگ میل تھا. تو I would like the Hufaz Karam to please concentrate on this hadith. And the last part of my speech, where I would like to mention that there are a lot of problems with the youth and the young generation, specifically my generation. I include myself also in that. Many of the youth are indulging into illegal and unlawful and un-Islamic activities, be it intoxication, be it gambling, or be it any other thing, etc., etc. But how will we bring about a change in the society? The change cannot come only by scaring people with the punishments. صرف لوگوں کو یہ بتانا کہ تم پر عذاب ہوگا, صرف اس سے کام نہیں بننے والا. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ صرف عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں مت کرو, صرف عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو مت چھوڑو, اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے راستے پہ چلو. اور یہ باتیں سمجھانے کے لیے what do we need? We need an institution like Sufa English High School. The role which this school has played in the last 20 years, alhamdulillah, of which I myself am an example.
when the Islamic values will be inculcated into the hearts of the students in an institution like Sufa English School, when they go out of the school in the society, they would never be unjust with anyone around them, be it their family members, be it their friends, be it their in-laws, be it their business partners, be it their colleagues, etc. and etc. So what do we need in this era is more and more institutions like Sufa English School. Need of the hour is institutions like Sufa English School. And also we all know that the first school where Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam taught Islam to the companions after the migration was the podium of Sufa. As we say, the Chabutra of Ashab Sufa in Medina Sharif. I pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala makes this Sufa the demonstration and manifestation of that Sufa of Medina, and may Allah Ta'ala make our hearts content and our limbs firm on the Sharia like that of the people of Sufa. I would like to dedicate these verses penned by Asrarul Haq Majaz Lucknowi to the students of Sufa Hifz class and Hifz institution, and those verses are: जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जुए रवां पर बरसेगा, हर कोहे गरां पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा. And keeping into consideration the shortage of time, I would like to conclude my speech over here. मैं कोई मंझा हुआ मुकर्रिर नहीं हूँ, मगर हमारे आसिफ सर की गुजारिश पे मैं आया था. बस इतना कहूँगा, ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, पीरो मुर्शिद का फैज़ान है. ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना हमको कहाँ अंदाज़े कलाम आता है. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.